नमस्ते दोस्तों, मैं राव कुलकर्णी फिर से एक बार मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जब 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में ट्रिगोनोमेट्री ये चैप्टर पढ़ते हो तो ट्रिगोनोमेट्री इस चैप्टर में के जो फार्मूले हैं बाहर करने के लिए, लर्न करने के लिए आपको कोई दिक्कत आता है तो रिमेंबर रखने के लिए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक सिंपल सी ट्रिक, how to remember the formulas which you learn from the chapter trigonometry in standard 9th and 10th। तो उसके लिए आपको एक रेगुलर हेक्सागन, मैजिक हेक्सागन याद रखना है। सबसे पहले यहाँ 10 रेशियो लिखते हैं 10, उसके बाद में इस कॉर्नर पे लिखते हैं साइन, आफ्टर दैट कॉस, कॉट, कोसेक और बचे वाला सेक। यदि हम इस मैजिक हेक्सागन को देखते हैं तो कॉस, कॉट, सेक ये वर्टिकल लाइन यदि हम यहाँ ड्रॉ करते हैं तो वर्टिकल लाइन के राइट साइड में ये तीनों पॉइंट्स आते हैं, कॉस, कॉट, कोसेक, और लेफ्ट साइड में साइन, टैन, सेक। नाउ वी फर्स्ट राइट द रेसिप्रोकल फार्मूले। How to remember which ratio is the reciprocal of other? For that, उसके लिए आपको डायगोनल्स ज्वाइन करना है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक मीन्स फर्स्ट फार्मूला वी गॉट साइन थीटा इक्वल टू 1 upon cosec theta. Sin theta equal to 1 upon cosec theta. In the same manner, cosec theta equal to 1 upon sin theta. Sin theta is the reciprocal of cosec, therefore cosec theta is also reciprocal of sin. उसके बाद cos, third formula, cos theta is the reciprocal of another end we got sec, 1 upon sec theta. Similarly, the reciprocal of sec is cos, sec theta is equal to 1 upon cos theta. After that, tan, the reciprocal of tan is cot and reciprocal of cot is tan. Tan theta is equal to 1 upon cot theta and cot theta is equal to 1 upon tan theta. These are the six trigonometric reciprocals of trigonometric ratios. Sin theta is equal to 1 by cosec theta, cosec theta is equal to 1 by sin theta, cos theta is equal to 1 by sec theta, sec theta is equal to 1 by cos theta. After that, tan theta is equal to 1 by cot theta, cot theta is equal to 1 by tan theta. If we shift this cosec theta towards left side, then we got another pair of formulas, sin theta into cosec theta, that is equal to 1. Cosec theta into sin theta is equal to 1. No necessity to remember the formulas in the chapter trigonometry. Only remember this magic hexagon. After that, we will write the complementary ratios, complementary trigonometric ratios. Sin theta, उसके लिए आपको horizontal lines draw करने हैं। Here I have this diagonal. हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी।
sin theta. First formula we got sin theta equal to cos 90 minus theta. The formula is the trigonometric ratios of complementary angles. Sin theta equal to cos 90 minus theta. Second, tan theta equal to cot 90 minus theta. Third, sec theta equal to cosec 90 minus theta. In the same manner, cosec theta equal to fourth formula. Cosec theta equal to sec 90 minus theta. Cot theta equal to tan 90 minus theta. And lastly, cos theta equal to sin 90 minus theta. These are again 6 trigonometric ratios of complementary angles. After that, we will see how to remember the trigonometric identities. How to remember the trigonometric identities. For that, again draw the diagonals of that hexagon. First diagonal, second diagonal, and third diagonal. Now write here 1 and draw 3 arrows like this. After drawing the diagonal, we got 6 triangles. In first triangle, draw arrow like this. In this triangle also draw arrow like this, and in this triangle draw arrow like this. After drawing these 3 arrows, you will get the 3 identities. Only you have to do the squares. First identity, sin square theta plus cos square theta equal to 1 square is 1. Sin square theta plus cos square theta equal to 1 square is always 1. This is the first trigonometric identity. Sin square theta plus cos square theta equal to 1. Now we find the second one. Start from this. 1 square is 1. Write 1 plus cot square theta. Cot square theta equal to, we get cosec square theta. Second identity, 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. Now the third identity, move in this triangle. Tan square theta plus 1 square is 1. Tan square theta plus 1 square is 1 equal to sec square theta. Sec square theta. These are the 3 fundamental identities in trigonometry. Sin square theta plus cos square theta equal to 1. 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. Tan square theta plus 1 equal to sec square theta. No necessity to remember these formulas or trigonometric ratios from this chapter. Only remember this magic hexagon. Then automatically by using simple tricks you can remember all the formulas from this chapter trigonometry. ये ट्रिक यदि आपको अच्छी लगी तो शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। थैंक यू।